Nearly 100 kilometers away from the city of Warangal lies Eturnagaram, a remote tribal agency area. With around 800 square kilometers of area, it is one of the oldest and biggest forest reserves in India. With nearly 180 villages, this region is home to a large population of tribals and scheduled castes, the most backward people groups in India. %90 of the population fall below poverty line, earning less than $1.8 per day. Literacy levels are abysmally low, at less than 17%. Most villages do not have access to clean drinking water. Sanitation and waste management systems are in poor shape, to the extent of being highly hazardous. But the most heartbreaking are concerns of health and healthcare delivery. The region is most infamous for its high morbidity due to deadly viral fevers. This is Mohan. His mother had complained of fever and chest pain. They took her to the local clinic and she was diagnosed with malaria. After 2 days of treatment, her condition became very critical. She was immediately referred to a private hospital in Warangal for further treatment. అమ్మ ఇది మలేరియా డెంగ్యూ తలకెక్కేసింది జ్వరం ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చేస్తే ఒక అర్ధ గంటలో చనిపోద్ది ఎందుకు మీకు డబ్బులు వేస్ట్ ఖర్చు అని అన్నారు వరంగల్ నుంచి వచ్చినాం వచ్చేసరికి ఎటునగరం వచ్చినా కూడా చనిపోలే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి కొట్టినాం మందులు చూస్తే మెడిసిన్ అక్కడ ఏం లేవు బయటికి పోయి కొనుక్కొచ్చుకుంటా అంటే నేను ఇంజక్షన్ రాస్తా అన్నాడు ఒక గ్లూకోజ్ పెట్టారు అంతే తప్పి చేంజ్ చేయాలి ఎంజిఎంకి రాస్తే వెళ్ళిపోండి ఒకవేళ అక్కడ బతికితే బతకవచ్చు లేకపోతే లేదు అని ఎంజిఎంకి రాసింది మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక రోజు ఉంది సాయంత్రం దాకా బతికింది చనిపోయింది 7:30 ప్రాంతాన్ని వర్షాకాలం అయితే అదే పొజిషన్లో రోజుకి ఒకళ్ళు ఇద్దరు చనిపోతారు ఆరోగ్య వసతులు లేకనే. The river Godavari flows through most parts of the region. Every monsoon, the river floods and surrounds the tribal villages with water for days together. Coinciding with an already compromised water and sanitation system, this triggers the outbreak of several communicable diseases. లాస్ట్ ఇయర్లో అయితే డెంగ్యూ ప్రాబ్లం బాగా చూపెట్టింది కుటుంబంలో మినిమం ఒక ఇద్దరుంటే ఒకరికి ముగ్గురుంటే ఇద్దరికి ఆ టైప్లో మొత్తం ఊరంతా విస్తరింపజేసింది. While these outbreaks turn into fully blown epidemics, the existing healthcare systems are in no position to tackle them. నాలో జ్వరాలు కానీ సర్ది కానీ దెబ్బ తగిలిన ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్లకే ఉన్నాయి ఇక్కడ పెద్ద వాటికైతే లేదు వరంగల్ తప్పితే హైదరాబాద్ ఈ మూడే మేము పోవాలంటే. There are 3 primary health centers and 1 community health center locally. The PHCs are located in extremely interior parts of the region, making them inaccessible. ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితి లేదు. ఏంటంటే డాక్టర్లు ఇక్కడ ఏజెన్సీ ప్రాంతం కాబట్టి రావట్లేదు కాబట్టి ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి అధికారులు చెప్తాంటారు. మరి ఎవరు రావాలి ఎవరు చేయాలి ట్రీట్మెంట్? These health centers remain unoccupied due to the absence of doctors and adequate facilities. So the people prefer going to the community health center, located at the headquarters. But it doesn't get any better, even there. మాకు సెకండరీ టెరిషరీ వైద్యం మాకు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల వాటికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్నోస్టిక్స్ ల్యాబొరేటరీస్ లేకపోవడం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి ప్రాథమిక వైద్యం ద్వారానే చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ప్రాక్టీషనర్స్ కానీ నర్సింగ్ హోమ్స్ కానీ ట్రైబల్ ఏరియాలో కూడా లేవు. పైగా కార్పొరేట్ వైద్యం కానీ లేకపోతే హాస్పిటల్స్ కానీ అందుబాటులో కూడా లేవు.
There is not a single gynecologist in the entire region. In addition, the absence of surgery has had adverse effects at several occasions. Swapna was rushed to the CHC when she went into labor. There was no doctor available, and the duty nurse attended to her. ఒక ఆమె వచ్చింది చూసింది పోయింది ఏం కాదు అవుతుంది అన్నది ఇంకో ఆమె వచ్చింది చూసింది ఆమె అట్టనే అన్నది ఇక నొప్పులు అంటారు లేట్ అవుతుంది మాకు ఇంత ఆలేదు చూడలేదు బీపీ చూడలేదు ఏమి చూడలేదు నేను వచ్చి ఆనే కూర్చొని ఉండాలనే నొప్పులు కడ్డి పట్టుకొని తీసుకోవాలి అంటాను మేము తీసుకుపోతాం అరపాసారి కాడికంటే ఇక తీసుకొని పోయినా చిన్న ఆపరేషన్ చేసి సచ్చిన పాపని తీసాను మీరు లేటుగా వచ్చుడితోటి నాకు ఈ పాప చనిపోయింది కానీ లేకుండా చనిపోకపోయి అన్నాడు సార్ There are no emergency response systems, no operation theaters, no diagnostic and imaging labs, and just one ambulance for every 40,000 people. The people just approach the local quacks for treatment, who go from door to door offering their services. With no medical training, they are incapable of diagnosing or treating the patients accurately. They often aggravate the situation. Patients are then referred to hospitals in Warangal when they cannot be treated locally. This proves to be very costly, as they have to incur high costs of transportations, as well as the medical bills of urban hospitals. Coming from extremely poor backgrounds, the tribals confine themselves to their homes, as they cannot afford the treatment. Bannu, a not-for-profit organization, has come forward with the Eturnagaram Health Project to improve the public health of this region. The organization has been working in the field of health and education in rural India. It has been successfully running a free rehabilitation center for the persons with intellectual disability in the district of Warangal. Under the leadership of Dr. Charanjit Reddy, a physician based in the United States, Bannu is now looking forward to taking subsidized healthcare to the tribals of Eturnagaram. Whenever I read the local newspaper of Warangal district, I always see a lot of deaths happening, people suffering just because there is no healthcare facility in the 4 tribal agency areas, which includes Eturnagaram, Tadwai, Mangapet and Govardhanapet. There are about 150,000 people, but they are completely lack of medical health care, no medical professions, no doctors, no hospitals. Now we have the opportunity, we've seized the opportunity to move forward with the hospital in Eturnagaram, and we are reaching out to other like-minded people who have a dream of being part of something bigger than themselves. We firmly believe that a well-equipped hospital offering quality and round-the-clock services will have a significant impact on the public health in this region. The hospital would be first such center within a radius of about 140 kilometers and would be instrumental in improving the health index of this region. We want to construct a 60-bedded hospital equipped with all the technology and manpower to dispense secondary care locally. We will set up an advanced diagnostic and imaging lab, a blood bank, an emergency and trauma care center, a mother and child center, as well as a fully equipped pharmacy store. We will also be running 5 mobile clinics, as well as establishing telemedicine for greater efficiency. Though we are coming up with various models of sustainability in the form of community health insurance for the target group and availing all healthcare schemes already existing in the state, valuable donations from individuals and organizations are a crucial part of executing this project. Every contribution of yours will be a step towards making quality health available to one of the most vulnerable and marginalized group in India. You can visit our website for more details and get in touch with us to know how you could help us.